హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం కృష్ణుడి పాదాల అచ్చుని తయారు చేద్దాము. దీనికోసం ఏదైనా ఒక ఎంటీ బాక్స్, డివైడర్, పెన్సిల్ పేపర్ తీసుకోవాలి. ముందుగా బాక్స్ని పేపర్ పైన పెట్టి చుట్టూ ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి. ఈ డ్రా చేసిన సర్కిల్ లోపల మనకు కావలసిన సైజులో కృష్ణుడి పాదాలను డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు సర్కిల్ చుట్టూ నీట్గా కట్ చేయాలి. ఈ పేపర్ని బాక్స్ లోపల పెట్టాలి. మీరు పేపర్ని గ్లూతో అతికించండి. అప్పుడు పేపర్ కదలకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక టవల్ తీసుకొని దానిపైన బాక్స్ని పెట్టి డివైడర్తో మనం డ్రా చేసిన కృష్ణుడి పాదాల లైన్ వెంబడి ఒకదాని పక్కన ఒకటి హోల్ వచ్చే విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ హోల్స్ చేయాలి. మనం పేపర్ని గ్లూతో అతికిస్తే ఇలా హోల్స్ చేసేటప్పుడు పేపర్ జరగదు. నేను అతికించలేదు కాబట్టి నాకు పేపరు జరుగుతుంది. ఎక్స్ట్రా లైన్స్ వచ్చాయి. ఆ లైన్స్ పోవాలంటే క్యాండిల్తో ఆ హోల్స్ని కొద్దిగా రబ్ చేయాలి. అప్పుడు అవి క్లోజ్ అయిపోతాయి.
ఇప్పుడు బియ్యం పిండి కానీ ముగ్గుని కానీ మనం తయారు చేసిన ఈ బాక్స్లో వేసి కృష్ణుడి పాదాలను అచ్చు వేసుకోవాలి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి.